Welcome, and thank you all for joining us in this edition of Soapbox. So now I will introduce, I will perform a brief presentation of the organizing committee. I'm pretty sure most of you, if I'm not wrong, most of you have been involved in previous editions of Soap Science. So for sure you know people that started this event here in Montreal, Genevieve, Betty, Catherine, and even Caro. They were all part of Soapbox from the beginning, and this year Priska and I joined the team, and it has been so rewarding so far. So this is an outline of what to expect in this training. We are going to start with some history of Soapbox, then the details of the event, followed by the logistics and tasks. Here, Caro and Genevieve will talk about the tasks that each of us has assigned. And to finalize, we're going to indicate the relevance that you as a volunteer have for this event. Next. So Soapbox was founded in 2011 by Dr. Petorelli and Dr. Sumner, both, as you can see, research biologists based in the United Kingdom. Their goal at the beginning was to promote the visibility of women and non-binary scientists and to engage the public with science through inclusive and accessible street talks. They were inspired by London Speakers Corner, which is an historic area in Hyde Park in London, where individuals have gathered since the 19th century to publicly express their views, often on political, social, or religious topics. And it is known for its tradition of free speech and public debate, where anyone can stand on a platform. That's why the name of Soapbox, and speak to passerbys and engage in a discussion. So based on this concept, they created this platform like where scientists present the research in public spaces, challenging gender stereotypes in STEM and making science accessible to all. Next. So worldwide, the representation of women in science, this is up to 2021, was about 44 researchers having a PhD, women having a PhD, of which around 50% of these experts belong to the biological and medical science, and just 28% of them are within the areas of physics, math, and engineering. So you can think, well, 44% is not that bad, but when we take a look in the senior positions in the next slide, these like positions like senior lecturers or professors, the picture is other. As you can see, the decrease in this position is like huge. Even and one of the major reasons that we still see fewer women in these top scientific roles is a persistent sexism. Even today, the scientific contribution of women and non-binary scientists are too often undervalued and their careers penalized for different reasons. And this is not about a lack of talent, this is about a systemic barrier. That's why platforms like Soapbox Science are vital because they amplify women's voices and show to the population that science is for everyone. Next slide. So more or less what I have said already. The dual mission of Soapbox is to promote the visibility of women and non-binary professionals in science, technology, engineering, and maths, but most important, the science for the masses, which refers to this idea of making scientific knowledge and discoveries accessible to everyone, not just experts or academics. Next. So since the beginning, the event has grown, as you can see. As I mentioned, it started in London, then extended to other parts of UK and rapidly went international. Well, we have some known issues like COVID in the middle, but here we are. And this year, 47 events are planned worldwide,
to take place, including 9 Canadian locations. Next. But why Soapbox Science in Montreal? Well, as you know, Montreal is an international and diverse city, bilingual, making it an ideal location to engage with a wide audience. Montreal is also a growing hub for biomedical industries, artificial intelligence, and other fields in the scientific field area. Plus, the event has already been successfully implemented in other Canadian cities like Ottawa or Quebec City. In fact, Genevieve was a speaker at the Quebec City event, and she was inspired to bring Soapbox Science to Montreal and connected with Betty at the beginning to build the team, and then Catherine from Cardassians joined as a partner, further supporting the initiative. This year, the event is going to take place, as you know, on Saturday, June 14, and in the same place as the previous years in Place de Fleurs de Macadam. Yeah, that's it. So it's really easy to get to the place where the event is going to take place. Is 4 minutes walking from the station of Montreal, and as a reference, good reference, is next to the SAQ on the Montreal street. Next. So how does the event looks like? Well, some of you already participated the previous year, so you know that the speakers don't have a microphone or electricity, but they will have lots of engaging props to make more interactive the discussion with the audience, demos, specimens, all things that facilitate the communication of their work with the audience. And your job as a volunteer is to support the speakers, draw in the crowd, conduct evaluations, support the speakers in all the ways that you can imagine. As I said, Genevieve and Carolina will describe more in details the activities for each of us. So we're gonna have 4 soapboxes. In total, there are 12 speakers split into 3 waves of each speakers each. We're gonna have 1 speaker per soapbox, and you will provide your help to a specific speaker. So this is obvious. The audience will be free to come and go, so don't take it personal, and just keep smiling and bringing people to the stands. Next. Oh, this is the setup. So we're gonna have 2 entrance with some flags in promoting the event, and in the red you can see the 4 soapbox where the speakers will stand and share the research. You will be around the Place de Fleurs, bringing people to the stands, and as I said, helping the speakers. And this is a video of the event of the last year, so we can take a look. Est-ce que vous entendez le son quand j'ai parti la vidéo? Non, hein? Oh boy, là, les amis, je n'étais pas prête à ça. Attendez. Share screen. Not share screen. Est-ce qu'il y a une option? Share with sound? Je pense oui. Present overlay. Share entire screen? Non. OK, là, on a atteint la limite de mes capacités de Zoom. Puis là, c'est d'enregistrer puis de live stream mon YouTube là, pour que tout le monde voit comment je suis pas habile sur ça. Mais là, Catherine, je t'entends pas, tu as l'air de parler, là, mais je ne t'entends pas. Les astres sont alignés pour les problèmes techniques ce soir. Oui, c'est ça. Présenter à la fin, tout simplement. On avait fait ça l'autre fois, si ça fonctionne toujours pas. Oui, OK, ben sinon, on pourra vous envoyer la vidéo, là, mais Oui. c'est une vidéo de l'année passée. Là, je ne sais plus ce qui se passe. Je ne sais plus ce qui se passe. Oui, Seigneur, je tombe dans la misère. OK. Là, vous ne voyez pas mon écran, right? Est-ce que vous m'entendez?
Oui, OK, mais on on voit ne voit pas. pas même écran. OK, parfait. Dernière petite chose. Ici, no show window. Là, est-ce que vous voyez mon écran? Non. Ça ne va vraiment pas bien. Share a window. Je veux pas share a window, je veux share mon écran. Seigneur. Je te couperai au montage, Caroline. Voyons, Oui. Geneviève. Euh, Sinon, puis OK. voilà. Ben là, je peux essayer de faire play, mais si ça marche pas, ça marche pas. Non, on OK. n'écoute pas. Mais On, sinon, on y je va. peux essayer de partager le... Ouh. Oui, brave, vas-y. Mais, oui. Ah, oh mon Ouais, on n'entend pas non plus. Là, je vois que le son, il est désactivé. Peut-être. Ah, c'est vrai, oui. Dieu. Merci beaucoup. On a deux objectifs aujourd'hui. Le premier objectif, c'est qu'on veut mettre les scientifiques de Montréal en contact avec la population. On a plein de gens qui se promènent, qui ne pensaient pas du tout parler de science aujourd'hui, mais là, on les redirige vers des femmes scientifiques fantastiques qui viennent parler de leur travail. Deuxième objectif, on veut briser les stéréotypes en science. So what are the stereotypes in science, Gigi? Stereotypes. Well, you know, when we ask people to draw a scientist, for a long time they were drawing like an old white man alone in the lab. That's what we want to break. That is not true. We are diverse people, diverse gender, diverse age, diverse professions. So much you can do with science. We also think it's people that are very like focused and concentrated and don't talk to other people. You just need to look at the people here today to see we have a lot of energy and passion to share. I always get very hyper on that day. Okay, thanks, Caro. I can share my screen again now that it's not video. Should work. And can I still... OK, parfait. En fait, c'est mon tour de prendre la relève. Merci beaucoup, Cecilia. Amazing intro. This was great. This is my partner on the side. Elliot, you're in the... But that's okay. Allô tout le monde. Lui aussi, on pourra le couper au montage. OK, donc je vais faire un petit bout en français. Là, je pense que je vais alterner. Donc, on a dit l'événement, c'est le 14 juin. Comme vous le savez, on va parler un petit peu de la logistique puis des tâches, les différentes tâches qui sont assignées aux bénévoles. Donc, le temps officiel de l'événement, c'est de 1 heure à 4 heures. C'est pendant 3 heures. Il y a 3 vagues de présentatrices, de conférencières. Donc, vous êtes vraiment là pour nous aider à aider les conférencières. Donc, s'ils ont besoin de quoi que ce soit, puis amener des gens pour être sûr qu'elles parlent à quelqu'un. Puis, oui, OK, c'est ça. Donc, ça, c'est la liste des bénévoles. Donc, vous voyez vos noms. On est 14 en tout. Certains confirmés. I left you at TBC. No pressure. We're still waiting for your confirmation. The same for Isaac, who would be a photographer, and Geneviève, who hasn't replied yet. But we were aiming at... Oui, vas-y, Gabrielle. TBC, what TBC stands Oh, for? sorry, TBC is to be confirmed. Okay. Okay, I work with a lot of acronyms, and I'm like, this one, everyone knows it. I'm sorry. To be confirmed. But we needed at least 12 volunteers plus 2 photographers. And we're 6 organizers. Like, you know, if somebody doesn't show up, it's gonna be the end of the world. But we're very happy to have this whole team. So for the logistic, we ask you to arrive 15 minutes before noon, so 11:45, give or take. We're not like very harsh on punctuality. We need help with the setup before the event, but based on the last 2 years, we were asking too many people to arrive too early. Okay, the setup is usually easily done. We'll have lunch before. We have a bagel lunch. So we'll take time to just get to know each other, get familiarized with the place. We'll give some like on-the-day instructions.
once we're there, it's always easier. So we ask you to arrive an hour and 15 minutes before the event. And we would appreciate if you can stay a little bit longer until 4:30. We won't need everyone to stay longer. It's just to help with like the inverse of a setup. Fait que enlever les choses à la fin. Excellent. Sinon, pour l'horaire, là, je l'ai dit un peu, mais on va avoir donc le setup, quick debrief and intro, au cas où est-ce qu'on ne se souvient pas trop de qu'est-ce que vous avez à faire quand, c'est correct, là, vous n'avez pas besoin d'étudier avant l'événement, là, on va être là puis on va vous dire quoi faire. On prend le lunch ensemble. Nous, on va avoir... amenez votre bouteille d'eau, là. Je pense qu'on va le rappeler de quelques fois, là. On n'aura pas de bouteille d'eau, mais on va avoir des snacks pour vous, au besoin. Puis à la fin, cleaning and close out. Mais vraiment, le gros de l'événement, c'est d'avoir du fun avec les conférencières puis d'amener le monde dans l'événement. OK, qu'est-ce qui arrive s'il pleut? À chaque année, c'est mon gros stress. À chaque année, Catherine me calme. S'il pleut un peu, on fait l'événement quand même. La première année, c'est ça qui est arrivé. On peut voir ici Maria, une de nos conférencières, avec Sébastien, un de nos bénévoles qui revient à chaque année, qui est vraiment dédié avec le parapluie. Donc, puis ça avait été un grand succès, là. Il pleuvait un peu, mais on avait eu vraiment beaucoup de monde qui passait. Tu sais, on est le long de l'avenue Mont-Royal, c'est une avenue qui est piétonne. Les gens, ils n'ont pas grand-chose à faire quand il pleut, fait qu'ils s'arrêtaient pour nous voir. Si vraiment c'est comme la tempête de la fin du monde, là, on va arrêter. On va vous avertir probablement la veille ou comme le matin même, là, si c'est vraiment comme la catastrophe au niveau de la météo. Fait que vous pouvez regarder un œil là, s'il annonce la tempête du siècle, mais sinon, s'il annonce juste quelques gouttes, là, attendez-vous à ce qu'on tienne l'événement et amenez vos parapluies et vos manteaux de pluie. Cet événement-là a été fondé au UK, à Londres, donc eux autres, il pleut à chaque année. Fait que c'est comme... c'est fait pour être robuste à la pluie. Là, je vais laisser... Oui, oui, oui. Est-ce que si, par exemple, c'est le gros déluge, il est remis au lendemain? Non, l'événement, ou- merci beaucoup pour ta question, Gabrielle, j'ai oublié de le dire. Non, on l'est vraiment... it happens or it does not. C'est beaucoup là, de logistique avec toutes les personnes qu'on mobilise, avec la réservation de l'espace, de vraiment déplacer ça. On ne veut pas vous booker pour le week-end au complet. Fait que malheureusement, ça va être annulé si la météo ne permet pas. C'est pour ça que je stresse à chaque année. Mais écoute, là, ça fait 3 ans qu'on roule. Tu sais, la première année, c'était plus stressant là, que ça n'arrive pas. Fait que si vraiment il faut annuler, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sûrement tout vous redemander l'année prochaine. Là, si vous n'êtes pas disponible, c'est correct, mais on garderait les mêmes conférencières, vraiment la même équipe pour l'année prochaine. Puis de toute façon, ce que je voudrais dire aussi, là, c'est qu'il faudrait vraiment être malchanceux, là, on touche du bois, mais on n'a pas peur du vent, on n'a pas peur de la bruine, on n'a pas peur des averses. Il faut vraiment que ça soit le déluge et la fin du monde ça, là, là. pour qu'on annule. Là. Parce Oui, que même oui. quand il pleut, il y a moins de monde, effectivement, mais les contacts sont plus... les gens prennent plus leur temps, les contacts sont différents, donc c'est pas perdu même s'il pleut un peu. Là. C'est moins agréable, évidemment, mais le but peut être atteint de toute façon. Oui, exact. C'est juste de s'habiller en conséquence. Exact. Ouais. Okay, so in the next slide, Caro will explain a bit like each task that we ask you to do. So what I've done is that I've split you so that you rotate. Okay, you won't be always at Doing the the same same place. thing. Ouais, comme ça, c'est plus intéressant pour vous que juste compter les gens toute l'après-midi. Fait que là, ça, je vous montre rapidement, là, je ne vais pas aller dans le détail, mais dans le fond, à chaque heure, on va vous faire changer de place. T'sais, nous, on va avoir les feuilles. Encore une fois, vous n'avez pas besoin de vous souvenir en détail. Là, j'ai assigné Prisca comme étant la personne qui s'occupe des volontaires. Fait que là, vous allez pouvoir aller voir Prisca et dire où est-ce que je vais à la prochaine heure. C'est tout le temps, it's always a little bit messy, the transition, but it's all fine. Là, c'est à la bonne franquette. On va avoir 2 photographers. Shuai Shuai, who was there last year, was amazing. Great pictures. Isaac, the same. Yeah, thank you. Yeah, it's one of the big highlights of the event is the pictures afterwards. C'est ça, donc toutes les organisatrices vont être là aussi. Moi puis Catherine, là, vous allez avoir nos numéros de téléphone. Vous pouvez nous joindre. Là, on est comme, on agit comme coordonnatrice un petit peu plus officielle là, s'il y a des problèmes. Fait que vous allez pouvoir venir nous voir à n'importe quel moment.
Et je vais laisser Caro expliquer un petit peu plus en détail. Là, et vous voyez des helper, counting, and trends, Yeah. number 1, number 2. Là, ça va devenir clair dans les prochaines slides. Yes. Yeah, it's like Jen said, each hour we are going to split different tasks. So we are not going to get annoyed because we are doing exactly the same thing. So what does it mean being helper? You probably might see your name and the first hour slide with helper, and after counting and blah, blah. Help is to support the scientists. They might have props, they might have prepared something to hold. So it is you, if you are a helper, number 1, number 2, number 3, number 4, to assist her. Most of our speakers this year are comfortable in French, but in case the people in the crowd doesn't speak French and they need a sort of translation, it could be also part of your task. And you had a helper number 1, number 2, number 3, and number 4. What does it mean? We have Jen, next slide. Yeah, we have 3 hours, and during these 3 hours, we will have 4 speakers at the same time giving their talk. So here is the order. For example, if you in the first hour from 1 p.m. to 2 p.m., you are helper 1, you are going to assist Samane. If you are helper 2, you are going to help Yada, Matilde, and Wasila, and so on. The same day, we are going to define exactly where is going to be the spot 1, the spot 2, and the spot number 4. Yeah? If questions, you can let me know. And if it's not clear, we can switch to French. So here are the faces of our speakers. They are in the same order as I was saying. This is the first wave, the second wave, the third, and the fourth. We have first, this is speaker number 1 for the first wave, speaker number 1, first wave, and so on. And here are the faces, but we are going to meet next week for the networking event. So you can just go and search your scientist, speak with her. If she needs help, you can just start to interchange some ideas with her. Yeah. Another task is the next probably is counting. So we need to estimate the number of people who is visiting and interacted with each scientist. If one of your tasks is counting, you can take notes on your phone or download a counter app. We need to know the number of people that is interacting with each scientist in each hour. That's why there is just one counter for each scientist, and you are going to be moving during in the whole place. Yeah. At the end of the hour, each wave, we are supposed to have the record of number of interactions. It means that people that pass by, if they are hearing the scientist talk for more than 1 minute, that counts as one person. Especially if they are interacting, if they are speaking, that is obviously one person. Could be that one person is just looking around and is moving forward from one speaker to another speaker. It counts 1 for each place. That's why we don't have a single person counting in the whole event. Yeah, because we need the interaction per scientist. And yeah, we count adults, children, and toddlers, but not babies. Yeah, if you are counting, there are a few during the hour. There are some, let's say, during 5 minutes, we don't have a lot of interactions. Indeed, in that moment, you can invite people to hear
to speak with the scientists, but not to go for. I mean, my suggestion is not to move far away and speak with the other scientists, because that could be dangerous. And the next slide. Yeah, it's dangerous that you like it too much over there. You never come back. Yeah, at the entrance, it's important to know what is Soapbox science and what we are doing, because the people in the entrance are the ones that are going to answer the questions of the public. We will have people in the street, not in the park, but in the street, just inviting people to speak with the scientist. But let's say that the first filter is that there are these two tables, because sometimes they came directly to the table and asked, what is this? What is Soapbox about? And it's important to know what it is Soapbox, what is the mission, and what is taking place in that moment. That's why we show you guys the list of the speakers, the topic of their talks, so we can invite the people. You say now is let's say that is at 2:30. We can say is Sandy speaking about artificial intelligence? This is like a random example. Yeah, and you can let them know and say, it's over there just in diagonal from here and blah, blah. You can go straight there. Yeah, most people won't join you. As we said before, it's not personal. Yeah, last year we have somebody that just heard the science, and I was like, oh no, I hate it, I blah, blah, blah. And he was really a really hard person, but it is not it's not, the problem is not us. So we need to be welcoming. Yeah, keep smiling and keep being keep being grateful that people is at least hearing us, because there is a lot of people that will just continue their work. Yeah, and yeah, they are. If you are in the entrance, just we suggest you to take also a look from of the stuff of all the people. Let's say speakers and volunteers. We have a spot to let our affaire là, and we need to make sure that it's safe, and that's it. Yeah. The task number 5 is to take photos. As we mentioned before, and Isaac, they are I'm so sorry. And they are our main photographers because they have the professional cameras. But if you have a cell phone, you are welcome to record videos of pictures and during the whole event. And we ask you, everybody that that take pictures, to upload the photos into our Google Drive. Here is the link. You will have the this slideshow. So and what else? Make sure to capture the speakers and volunteers' faces, but not the public's. If you can do it, avoid to take somebody interacted the face of the people that is speaking with the scientist, and that's it. We are sharing some of the pictures for the advertising in our social media, and this is a small post to remind you guys to join us and follow us in Facebook, LinkedIn, and Instagram. As we were saying, you will receive this presentation and info pack, and you will also receive a reminder of this event previous a few days before, and we are so grateful for you guys. This event it couldn't be possible without the volunteers' work and collaboration.
and it will be our shared success. And thank you. Thank you so much. And now is to you guys, if you have any question. Si vous avez besoin de quelques clarifications, c'est à vous maintenant. Moi, j'ai une information à donner en attendant que les gens se dégèlent un petit peu pour poser des questions. Il y en a quelques-uns d'entre vous qui sont arrivés là, un petit peu en retard, d'autres très à cause de la confusion. Team Zoom, c'est enregistré, hein? Donc, ceux qui ont manqué le début, le milieu, vous pourrez y retourner. On va vous transmettre le lien, puis je vais le mettre dès l'instant, dès maintenant dans le chat. Moi, j'ai peut-être juste une petite question, là. Tantôt, tu avais mentionné d'apporter nos bouteilles d'eau. Si je me souviens bien, je pense qu'il y avait des abreuvoirs hein, comme dans le parc ou quelque chose comme ça, c'est pour la remplir. Oui, on a. Ouais. Je pense. Oui, sur place, il y a un petit... Ouais, c'est ça. Fait que juste pour, comme, parce que j'ai tendance à boire beaucoup d'eau, fait que là, je me dis, faut-tu que j'apporte genre mon litre au compte, fait que je vais la remplir, c'est bon, merci. Mais sinon, tu peux emmener la grosse bouteille de 2 litres. Oui, moi, j'ai pas Ouais, j'ai pas de souvenir clair de. Mais Caro, I trust you. Je pense oui. Mais sinon, je peux y aller c'est dans bon. le week-end pour vérifier. Oui, non, c'est vrai, je pense souvent là aussi, fait que on vérifiera. Ouais, On mais enverra il me semble l'information bien qu'il y a finale. une fontaine, oui, il y a une Ouais, il fontaine. me semble, j'ai le souvenir que oui, mais c'est ça, Ok. c'est flou. D'autres questions? C'est pas la dernière chance de poser des questions. On va voir beaucoup d'entre vous la semaine prochaine. On peut se reparler d'ici là. Puis le 14, on a 1 heure avant là, pour jaser et clarifier tout ça sur place. Là. Donc, Si vous n'avez pas de questions, moi, oui. Quelle est votre taille de chandail? Ah oui. Est-ce que vous avez déjà envoyé? C'est important parce que c'est moi en charge de commenter la sérigraphie. Donc, si c'est un petit rappel. je vais vérifier sur le spot, Caro. Là, tout le monde sait. Mais j'ai vu que la plupart dit, mais c'est quand même, c'est mon moment de me rappeler. J'avais Oui. Tout le monde. juste un petit truc. Quand on va compter, on va dénombrer les personnes. On va être comme 2, je pense, quelques-uns à faire en même temps. J'ai accès à des clickers si jamais. Je peux vérifier avec les techs à mon travail si on peut avoir 3-4 clickers. Au cégep, on en a plein. Donc, Ouais, ça si on serait a des vraiment courses- cool. OK. 4 Ouais. sera parfait. Oui. Ouais, je pense qu'on en a un, Catherine, avec le cœur des sciences. Oui, on en a un seul. Ouais, fait que si tu peux en amener 3. Ça fait qu'il va y avoir 4 personnes qui vont Ouais, compter. ben vas-y une pour par 4, conférence. vas-y pour Ah, 4, ok, comme ça vas-y on pour sera. 4. Ouais. Ok. Je vais valider avec les techs puis les gens de mon départ, mais ça devrait être correct. Le cégep est fini. Puis, Ouais. Ah non, Merci ça beaucoup. enlève du stress de comme l'écrire. Puis ouais, ouais, ouais. Oui, puis les clickers sur les téléphones, c'est parce que d'être sur son téléphone, ça brise le lien quand il Ouais, communique Ah avec d'autres ouais. personnes, là. Fait que le clicker, il est comme plus subtil. oui. Mais sinon, peut-être à Lucan, finalement. Je sais pas. Ben oui, ou on pourrait s'en acheter éventuellement pour Soapbox, là. Ouais, non, Parce effectivement. qu'à Là, l'UQAM, il y a certainement du monde qui ont des clickers, mais après, ouais. ouais. On n'est pas Mais, à ça près dans notre budget, là, je pense. Non, c'est ça. Ça va pas être la plus grosse dépense. mais Fait je que non, vais vérifier avec mes collègues, voir si je peux emprunter ça. Puis je reviens. merci beaucoup, Gabriel. Merci beaucoup. Excellent. Ben, écoutez, je pense qu'on va pouvoir vous laisser là-dessus. Vous savez où nous rejoindre s'il y a quoi que ce soit d'ici l'événement et on a très hâte de vous voir en personne. Oui. Et, il avait manqué seulement la dernière slide, c'est Ah, le oups, petit attends. rappel pour nous joindre, à nous Ah oui, suivre pardon. dans les réseaux sociaux. Et on est sûr que probablement aujourd'hui, c'était beaucoup d'informations. So, probably
c'est sûr que vous aurez des questions éventuellement. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer un courriel. Voici l'adresse. Mais aussi, vous pourrez nous ajouter et suivre Soapbox Science Montréal, Facebook, soit Facebook, LinkedIn ou Instagram. Et on va faire la publicité de l'événement. Donc, c'est aussi, si vous êtes capable de partager avec votre réseau, ça sera génial. Et merci pour être aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup à tous. Merci tout le monde. Merci. Ma gang de Soapbox, est-ce que vous restez une petite minute après que Oui. les gens se soient débranchés? Oui, tu peux, je sais pas si tu as arrêté l'enregistrement déjà. Ah oui, je fais ça. Merci tout le monde. À bientôt. Merci.